Salut mes blaireautins! Comment ça va? Ça va, le son marche, merveilleux. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour tout aller cramer. Parce que honnêtement, il y a un moment, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et oui, si vous ne savez pas, vous êtes ici sur une chaîne de grosses gauchiasses wokistes de merde. Donc j'espère que les gens qui pouvaient faire quelque chose, parce que moi je suis paumée en pleine campagne, avec la première ville à 1 heure de bagnole, donc autant vous dire qu'avec les pénuries qui s'annoncent, tout ça, et de toute façon, mon minable chômage, c'est impossible pour moi de bouger. Donc j'espère que vous allez tout cramer. Je veux rendre hommage aux marins pêcheurs bretons, dont un des tracteurs est allé enfoncer le canon à eau des CRS à Rennes. Marins pêcheurs, bravo à vous. Agriculteurs, agricultrices, ce message est pour vous. Prenez vos tracteurs, allez tout défoncer. Un camion de CRS face à un tracteur, ça marche pas. Hein, parce qu'il y en a marre, payer à rien, être payé pour rien faire, c'est pas vrai. Notre chômage, on cotise pour l'avoir. Non, il y a un moment, faut arrêter de nous se foutre de notre gueule, hein, et de nous prendre pour des cons. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors oui, il fallait qu'on essaye de sauver notre cousin. Il faudra qu'on parle à Pétrus, mais... On va commencer, on va aller... Ah, me suis trompé de bouton! J'ai fait un truc qui servait à rien. Je vous propose qu'on commence doucement, tranquillement, en allant peut-être dans l'arène. Pour essayer de finir nos combats, hein. On commence tranquille, pépouze, hein, les 2 mains dans les poches. Attendez, je fais un petit truc. Hop là, voilà, comme ça, je vois mieux mon chat. C'est quand même pas mal. Hop, j'ai envie de passer par des endroits détournés pour voir. Tu peux pas? Mais si, tu peux. Je sais pas où sont mes copains, mais si, ils me suivent. Hop là. Bon, bah, faut descendre maintenant. Et poussez où, bande de nazes? J'ai pas coupé mon téléphone. Du coup, je me suis perdue. Je vais me retrouver. Ou pas. Ah ouais, donc on va essayer d'aller faire l'arène parce qu'il me semble que si on gagne l'arène, on en débloque d'autres. Oh, regardez, il y a un bateau dans le lointain. C'est beau. Je me suis perdue. Je me suis retrouvée. On va essayer de faire l'arène. Maintenant, on est un peu mieux équipés. Et c'est bon, comme on est un peu... comme on n'est pas encore repris nos marques, ouais, on va se faire bien latter la gueule. Non, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez. On va essayer d'aller latter le gros pabo là-bas. Ouais, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Oh putain, je l'ai pas vu arriver celui-là. Putain! Allez, c'est d'une lâcheté épouvantable. Hop là.
Hop là. Move away. Things are about to get dicey. Hop. Ah, j'ai plus d'adrénaline. Things are about to get dicey. Allez, on va s'en sortir. Allez. Oui. Oui. Fantastic! You are now Ça commence bien. champion of the arena. I must say that this is the first time I've ever seen such a young team leader win the title. Allow me Oui. to give you this. Je me sens The satisfaite. prize awarded to champions. Thank you. I need to get going. Huh. A pity. Well, Bon. Alors, convoquer mes compagnons. Est-ce que je peux parler à Petrus? On avait une petite mission à faire. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. Encore. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds. But the risk is they'll bet against me. That may be the case, but the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This'll make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Les Without knowing petits it, salauds. she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Tuleme? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? Je suis pour. It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Bon, on va faire un peu d'action. Let's go back to the Saint Matthias bookmaker. Your Alors, skills désolé seem to Kurt, on va interest garder me. Siora. Allez. Alors, par contre, est-ce que je peux... Munitions, je peux toujours pas... On va faire des poudres, de la potion. Des potions d'armure, parce que ça, comme je me fais bien souvent latter la gueule, c'est bien pratique. Allez, on bouge. On va refaire un peu d'arène. On a que ça à faire, de l'arène. Bon, est-ce qu'on peut racheter des munitions par contre? Que 3, c'est pas terrible. Non, je reviens sur moi. Reviens sur moi. Voilà. Alors. Je crois qu'il y a eu un gros bug, on n'a rien vu, mais... Je regarde un peu au niveau de tenue ici, qu'est-ce qu'on peut avoir. Putain, mais c'est beau ça! Putain, on a quand même des tenues qui envoient du pâté, hein?
Ah putain, il y a des belles tenues, hein. Putain. Bah, il y a des choses qu'on voit du... Ah putain, c'est beau. Mais c'est nul en termes de combat. Ça, c'est dégueulasse. Allez, on se casse. Il y a quand même des belles tenues dans ce jeu. Ils ont pas... On sait pas faire arnaquer sur les noisettes. Non, ça c'est... Allez. Alors, où c'est qu'il faut qu'on aille là? Ici. Bon, en... Pas, je me trompe de bouton. C'est pas les gâchettes. Pour le courir, c'est pas les gâchettes. Pour courir, c'est pas les gâchettes. Pour courir, c'est pas les putains de gâchettes. Ça, à mon avis, c'est les réflexes d'Assassin's Creed. Et puis là, comme je suis en train de me refaire les Sherlock... Allez. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Ouais. Now, you were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No, no one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. It's true Je you vais have niquer. talent and the public does like you. Let me think. There is Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer, I'm warning you. This J'ai pas Briscard peur. sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel, your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Il est quand même un peu machiavélique sur les bords, le Pétrus, hein. On dirait pas comme ça, hein. Alors, il est où l'autre? Il doit être pas très loin. Je pense que je suis pas dans la bonne allée. Poussez-vous, bande de tanches. Alors, par contre, comment je vais aller jusqu'à lui? Non. Peut-être par là. Les munitions, ça c'est bien. J'ai peut-être pas trop mal. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Putain, on peut pas faire passer la journée là comme ça sans se faire chier, ça sera obligé d'être de revenus. Tu veux parler toi? May the enlightened bless you. Have a nice day, madam. Ouais, j'ai cru qu'il allait m'attaquer l'autre con. Et en fait, je sais pas où je vais. Je suis perdu. Putain, ces villes, c'est un enfer.
Ah là, je suis revenue, c'est vers la taverne. Je vais peut-être pouvoir retourner vers mon chez moi. Qui est là? Super, merveilleux. Hop là, allez, faut faire passer le temps. Se reposer. Nuit. Allez. Parce que c'est toujours bien de trader en ville la nuit, hein. C'est pas dangereux pour un sou. Hop là, allez, il va falloir essayer de retrouver l'autre tartampion. Alors, si je me souviens à peu près. Il y en a encore un. C'est bien ce que je disais. Se promener en pleine nuit, c'est dangereux. Ça m'a l'air d'être le chemin. On va pouvoir piller les coffres. Et en plus, on récupère des munitions si c'est pas merveilleux. Ah putain, j'ai l'impression qu'il y en a un qui m'a tiré dessus. Allez mec, faut pas me faire chier. Merde, j'ai pris un chapeau de merde, c'est pas grave. On s'en débarrassera en temps et en heure. Donne tout ce que tu as, toi. Oui, c'était par là. Il est là, notre... Allez. You again? What do you want this time? Je vais essayer, je suis pas sûr que ça marche. Petrus, you had a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. You have a reputation of being a first-class manipulator. Wait. J'ai At raté. least listen to our proposal. You really take me for an idiot? Gentlemen, teach them not to mess with me again. Bon. Oh putain, j'ai pris cher. Putain. Mais il est pas mort lui? Oh putain, j'ai pas eu le temps de me soigner, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je bute le gros monstre de merde dans l'arène et là je me fais têche ma gueule comme une grosse merde. Mais quel minable, mais quel nul, mais quel nul. Ah putain. Quel nul. En plus, je sais pas où ça va me ramener. Ah bah, au pimpin que j'ai buté là. Merde, pourquoi t'as pas ramassé leur truc? Ah, j'ai ramassé une grosse épée, on s'en fout. Donne tes pièces. Alors, où suis-je? Je suis là. Oui, je sais plus le chemin. Là. Voilà. Bon, on va essayer de se mieux s'en tirer là.
-1. C'est bon. Oh, j'ai même pas pu me faire le 3e, dis donc. Alors, toi, je veux ton pognon. Toi, je veux ton pognon et tes munitions. Ça, j'en veux pas. Le 3e, il est mort ici. Alors, on va tenter de faire nous-mêmes la proposition cette fois. Hein. Pétrus, c'est pas contre toi, mais autant tenter la 2e option, puisque la première, elle a foiré. Allez. I have a very lucrative proposal for you. You know that I have to fight against a champion. Everyone knows. You were expected to lose in 1 minute. I'm well aware of that. I know that my opponent is too strong for me. But let's suppose my opponent draws the fight out a bit. For the beauty of the battle, of course. I'm starting to see what you're alluding to. This fight don't interest me. The odds against you are so high, I wouldn't get much out of it. But if we make all the gamblers lose, by letting you hang in there a little longer... We could win a nice little nest egg. Organising this will entail some costs for me. It's better to add a bonus. Without the bonus, there's no deal. If you pay me in advance, you won't be tempted to play any tricks. So, get your wallet out. Bon, allez. If this seals our deal, it's worth it. Here, take it. Excellent. Don't you worry now. Everything will be fixed for the fight. I think that one of my special clients will also be interested in our little arrangement. Be careful not to tell too many people, so that the odds don't drop too low. Attends, l'organisation du combat. Bon, on en a pour plus de 24 heures, donc autant vous dire qu'en 24 heures, on peut faire des choses. Donc, on va s'occuper de faire ça pour le moment. Si j'arrive à sortir de la ville. Ok, c'est bon, je suis revenu là. Ça devrait le faire. Hein, on va s'occuper. On en a pour une bonne 24 heures. Donc autant en profiter pour faire autre chose. Allez. Parce que c'est bien de vouloir tout cramer et de casser la gueule à la mère cardinale, mais... Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir sauver mon cousin. Je pense qu'eux, ils sont pas sympas. On va leur casser la gueule. Hop, putain, il y en a un qui m'a... Putain, mais ils sont où? Voilà. Hop. Allez, on a cassé la gueule. Putain, il y en a encore là? Voilà. C'est encore une affaire réglée. Mais il y avait l'air d'avoir du monde. Qu'est-ce qu'ils font tous là, ces gens en pleine nuit Vous avez pas autre chose à foutre dans votre vie? Hein? Il n'y a pas des choses plus intéressantes dans la vie que... venir... Oh, attendez. Ah, elle a pas l'air trop dégueulasse, ça. Ah ouais, mais elle a déjà des trucs. On verra si on peut peut-être l'améliorer. Ça peut peut-être être pas dégueulasse, ce truc. Chapeau, on s'en cogne. Et allez, un peu de pognon. Allez.
Eh ben, qu'est-ce qu'il a le Soissons? Il a fait un cauchemar? Il s'est imaginé que j'allais l'abandonner, le pauvre bébé. Il y a une dame morte. Allez hop. On va par là. Voyager. Alors où est-ce qu'il faut qu'on aille? Putain, on va aller loin. Hop là. Oh bah ça va vite faire passer nos 24 heures là, dis donc. Vaincre le champion, bah voilà. On avait dit l'atelier. L'établi. Alors le truc à pointe là. Il est où? Voilà, c'était ça. Est-ce qu'on peut changer? Ah ouais, mais c'est encore des choses artisanales niveau 3 que j'ai pas. Donc bon, on va laisser comme ça pour le moment, hein. Et on va continuer. Non, parce que le but, ça va être quand même de sauver notre cousin. Tout cramer, oui, mais sauver notre cousin qu'on adore. Alors. Voyons, où sommes-nous? Nous sommes là. Ah ok, je me souviens, c'est là qu'on avait dû libérer des gens qu'on avait un peu galéré parce qu'il fallait pas buter les autochtones. Et du coup, on y était parvenu, on avait libéré les gens, on n'avait pas buté les autochtones. Ça avait pas été simple, mais on avait réussi. Donc j'espère que maintenant, c'est toujours pareil, on peut y aller sans taper sur des autochtones. Parce que ça me ferait tellement fin chier. On est peut-être plus obligé de rentrer en loose day comme des teubés. Non, je peux pas par là. Y a pas un truc qui brillait là? Non, c'est moi qui me tape des alus. Oh là. Do not take a step further. We come in peace. My name is Desardet. I am from the Congregation of Merchants. We would like to speak to your chief. Foreigners like you bring nothing but pain and death. The last who came here took away our prisoners. Je sais, c'est nous. To you that I am responsible. We had no choice but to free the sages, but I did all in my power to avoid bloodshed. I spared your warriors' lives when they were at our mercy. They spoke of you. They say you keep the words you speak. Will you keep your peace? I swear it. Mais oui, je suis pas là pour vous faire la peau. But we have an eye on you. Darren, our chief, will not be happy to see you. You will need to convince her you are worthy of trust. T'inquiète pas mec, je suis pas là pour lui casser la gueule. C'est bien la dernière chose que j'aurais envie de faire d'ailleurs. Do it. What are you doing? Who let you pass? Your men. We are here to parley with your chief. Parley with Renaigse? You truly believe that... Leave this to me. I want to know what they have to say. I know you, Renaigse. It is you who freed the lion prisoners. You wounded none of my own. That required great skill. Speak. I will Putain, hear j'imagine pas comment ça serait passé si on avait dû lui péter la gueule, hein. There is a sickness in our countries that decimates the population. We think that the Tiana Hakadactus knows of a cure. We would like to meet her. To know your people sick will bring no tears to my eyes. The Renaigse. They take our people. They destroy our island. And they would shake our minds. And you want me to deliver our Tiana Hakadactus? The wisest of our people. Putain, quoi lui dire? I am not asking you to deliver the Tiana Hakadactus, only to help me gain an audience.
The remedy that she knows how to make could save countless lives. And how do you know that she has a remedy for your faraway sickness? The sages said that they heard her speak of it when she came here. But why do you ask? Healing your people will only give your numbers more strength. Why should we help you? You could use this remedy as coin for trading. I understand your anger towards those of the continent. It is not my intention to douse that fire. Consider only what this remedy could bring to you in exchange. You could trade it for a promise of peace. A trade? You finally are speaking in our language. But it is not peace that we want. It is that you leave us. That trade is something I would like. But your kind does not understand exchange. They are always lying. How to trust them after all the crimes they have committed against us? How can we be certain you do not want to kidnap the Tierna Kadaktas like the others? You have my word that after we have spoken with her, we will leave her in peace. If you betray that promise, you will become our enemies. You and all of your clan. C'est pas le I'm but, aware of madame. that. I accept the conditions. You will find the Tierna Kadaktas in the village of Vigshardir, to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Non mais c'est pas le but, hein, de casser la gueule à la madame, hein. Je me dis toujours que faire ce genre de mission avec Pétrus dans les pattes, c'est peut-être pas le meilleur plan à faire, mais oh, putain, il y a plein d'endroits que j'ai pas découvert par là. Putain, mais les cartes, elles sont tellement immenses. Pardon, excusez-moi. Un jour peut-être faudra qu'on se dise allez, on se fait de l'exploration pour essayer d'avoir toutes les cartes. Ça pourrait être un truc sympa à faire. Oh, du monde. C'est bon, tout le monde il est mort. Allez, on récupère les restes. Et on est parti par là-bas. J'ai l'impression que ça servait à rien de venir par là, c'est bizarre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant que j'aurais pas vu à un moment donné? Non, je sais pas pourquoi il y a un passage là. Hop là. Allez. Ok. C'est un endroit que je ne connais pas encore, dis donc. C'est quand même pas mal. Hop là, est-ce que... Putain, les épées à deux mains, ça déchire, hein, mais... Voilà. Ça, c'est bien. Des munitions. On n'a jamais trop de munitions. Ça va le gros là-haut? Il a la langue qui pendouille. Alors, à quoi ça ressemble?
Oh putain que c'est grand. On va déjà essayer d'aller là. Si j'arrive à cibler, voilà, merci. Faut pas traverser, je suis comme une connasse. C'est très boisé. Je pense que c'est peut-être un feu qu'il y a là. Si on peut le trouver, ça serait super bien. J'avoue que il y a quelque chose qui me donne la chair de poule dans ce coin-là. Voilà, c'est là-bas, c'est peut-être un feu. Si c'est un feu, c'est pas mal. Ouais, c'est un feu. Voilà. Donc il y a 5 points. Donc maintenant, on va aller là-bas. J'aurais bien exploré un petit peu plus, mais j'avoue qu'en pleine nuit, c'est pas ce qui me... Oh putain, il y a un village. Oh là là, j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes. Alors, il y a des gens avec qui je peux parler. On va peut-être leur parler, puis on va voir ce qu'ils vont nous dire. Bonjour madame. Good day. I'm looking... What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. The Renaigse have no place here. I seek audience with the Mistress of Wisdom, the Tierna Hakkadactus. Do you know where I can find her? The Tierna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Voglendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her, Renaigse. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. You spoke about a great hunt. What is it? A sacred ceremony, of course. How in your countries do you honor your lands and assure their abundance? Bah non, on fait rien. Well, it's a bit... You Renaigse are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the White Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant, and the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. I must take my leave. Non, on va pas trop insister, j'ai pas envie qu'ils prennent la mouche. Alors, il y a d'autres personnes, on va leur parler. Bortir to Mad Renaigse. Good day. I seek the Mistress of Wisdom, the Tierna Hakkadactus. I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell Renaigse where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendaig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renaigse are not welcome here. Oui, bah ça j'ai compris, we are hein. busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Why not, after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we place bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm, and the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones, and I am afraid we will not have the time. Alors, voyons. Soissons, arrête de courir les mouches comme ça.
Aider les carillons, ça va me paraître un peu compliqué parce que je suis pas persuadée. Ah mais c'est la madame à qui on a déjà parlé là. Non, oui. You are here again. Ouais, c'est ça. J'ai peur I must take d'insister. my leave. Alors. Gagner la confiance du village. Mhm. Il y a plein de points par là-bas, on va aller voir. Ouais, c'est un peu loin. On va pouvoir courir un peu. De toute façon, c'est une mouche. Il va me foutre le bordel pour courir après une putain de mouche. Ça se ramasse. Je sens que je vais me faire bloquer comme une grosse merde ici. Ici. Mais je me suis fait un cerf. Et ça, c'est cool. J'ai ramassé de l'aubépine. Ça, c'est bien pour faire des potions. Il y en a plein. Putain, il y en a plein. Ramasse, ramasse l'aubépine. Bon, de la bourrache, Alors, le problème, c'est que... Est-ce que je vais pouvoir traverser? Non, il va falloir faire le tour. Alors. Bon, on va essayer de voir ce truc de carillon, qu'est-ce que ça peut être. Je suis pas sûre d'avoir les compétences pour, mais au moins on pourra pas dire que j'ai pas essayé. Mais il y a un putain de truc qui me bloque ou quoi? Putain, il y a un truc qui me bloque. Cette dèche. Là-bas, il y a un passage pour entrer. Là. Parcours de la grande chasse. Est-ce que je peux escalader? Non. Voyons ce qu'on peut faire. Passer dans un truc avec la caméra qui te nique bien. Ça fait un peu circuit en vase clos quand même. Ah, là, il y a un truc. Allons voir. Let's take a look at this chime. The base is damaged. The wooden tubes can no longer hit each other. We will need to craft a new base. The shadow-faced warrior might be able to help. I saw him repair his armor the other night. These chimes are once again in working order. Super. J'ai réussi à faire ça. Putain, parce que sinon il aurait fallu aller chercher courte. Alors. On peut ramasser la méduse. J'ai pas l'impression que non.
Bon bah demi-tour, c'est là où on était tout à l'heure, comme des branques. Je sais pas à quoi ça sert toutes ces plantes. À mon avis, les compétences alchimistes, tout ça, je suis un peu passé à côté dans le jeu pour l'instant. Hein. Mais bon. C'est peut-être parce que je suis une branque, il y a peut-être des... Après, c'est peut-être pas ma manière de jouer aussi. Hein. C'est vrai que moi, je suis plutôt du genre bastonneuse quand je joue. Oh, c'était quoi ça? De l'aubépine, ça c'est bien. Hop là. Looking where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Allez. Now, with the chimes in the proper place, they should sound like they are supposed to sound. Alors. Ouais, je pense qu'il faut pas s'emmerder. On suit le chemin. Et ça ira très bien. Le troisième, il est là. The base of this bell is damaged. That's why it no longer makes a sound. I need to build a new one. Allez. These chimes are once again in working order. Et le dernier, il est... Oh putain, des grosses bébêtes! Hop putain! Bon, on s'en est pas trop mal tiré les enfants. Est-ce que le dernier carillon, il est là? Oui, apparemment, il est là. These chimes here are simply tangled, but I need to untangle them without breaking them. Allez. There. Everything is in order. It will chime whenever the wind blows upon the branches. Et alors, est-ce qu'il y a un moyen de sortir? Ouais. Par là ou pas, ou putain de truc de merde. Allez. Hop. Et voilà. Allez, on retourne au village. On leur dit qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Ils seront contents. Alors. Ah, de l'aubépine encore. Chouette. C'est bien pour faire les potions. Et c'est vrai que j'en fais une bonne utilisation quand même. Parce que bon, quand on est nul au combat, bah forcément on utilise plein de potions. Ça, c'est mon petit feu de camp. J'en suis où au niveau des potions, moi? Ah, c'est vrai, je peux pas voir parce que je suis pas en train de me tataner la gueule, c'est pas grave. On va aller voir le monsieur pour lui dire qu'on a fini. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Well now, Renaigse. Were you able to repair our bells for the hunt? Eh ben oui. Yes, they are all working now. You are very surprising. But I should have known that as an Onolmanawi,
you would be different than the others. I now believe your words to be true when you say you desire no harm to Artirna. You need to find her Voglendijk. I will tell him that your intentions are heartfelt. Ok. Gagner la confiance. Ok. Il dit qu'on va peut-être essayer d'insister auprès de la dame là-bas. Toi par contre t'es bugué madame. On va insister un peu. You are here again. Ouais. Please now. I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Oui. Juge-moi par mes actes. Tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir, the great gatherer, has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. Alors, il est où notre grand chasseur? Mais ils étaient où j'étais tout à l'heure. Hip, 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 hip. Non, j'ai l'air d'aller dans la plutôt bonne direction. Ouais. Tu veux toi parler? Good day. My name... Bir tirtumad, Renaxe. Yes, I among us. What are you doing here in this sacred village? J'aime bien comment son séquence sur sa tête. I must leave. On va pas trop prendre de risques. Et je suis pas dans le bon sens. Mon sens de l'orientation dans ce jeu est juste déplorable. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Oui, Donna, c'est une mouche. C'est-à-dire quand il y a fait chaud là les quelques jours. Oh putain. Oh putain, je me trompe de bouton. Hop là. Voilà, on s'en est pas encore trop mal tiré. Hop là, voilà. Voilà. Allez. On continue pour essayer d'aller trouver notre chasseur-cueilleur. Enfin, notre cueilleur plutôt. Ah, il est là-bas. Combien tu paries qu'il s'est fait bobo ou qu'il lui est arrivé un pépin? Hello. Are you Pedir? People in the village are worried about you. Esquetu, Arenaxe, that I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more, nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devils, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. Ah, un Blackberry, il veut un téléphone portable, c'est ça? Pardon.
Ah bah j'ai déjà tout fait, dis donc. I am back, Padilla. Yes? I found the herbs that you were looking for. Here. Thank you. You're good for a Renaigse. I did not know your kind bore souls such as you. I may return to the village now. I will tell them that you're on your way. Thank you again. But I ask you, do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padilla. Allez. Ah, de l'aubépine, je veux de l'aubépine. Allez, on retourne au village. Ah, ça, c'est mon petit feu de camp. Donc, ça veut dire que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Une fois qu'on aura fait cette bout de la mission, on prendra la peine de faire, de retourner avec Petrus pour les combats. Parce que bon, moi j'aime bien les missions annexes, hein, ça vous le savez, les petites caquettes, ça me plaît. I found Padilla. He should be along shortly. Whatever made him take so long? He is not a man to be bothered by the beasts. Ouais, ça c'est une bonne idée. That poor Padilla fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. You are completely right. It would be a shame that such great wisdom be lost. I thank you, Renaigse. Your acts are as beautiful as your words. You are welcome here, and I hope you find the Tierna Hach Kadachtas. Alors ça y est, maintenant on est copains. Bon, comment qu'on fait maintenant? Comment je fais pour trouver ma madame? Thank you again for your help. On va essayer de parler à lui, on pouvait lui demander où était la meuf. Ongos, What do you want, Renaigse? do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tierna Hach Kadaktas? I regret she is not here. Do you know where she might be found? You have earned the trust of the people here by helping Padir and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise Enfin, j'aime mistress. tellement comment il a son... Je sais pas si on dit tatouage, maquillage, je sais pas vraiment de quoi ça relève. Perhaps I could help you, if you tell me a little more. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tierna Hakadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find it. Thank you, Renaigse. The Tierna Hakadaktas went into the sacred bosque. She goes often there to meditate. And where could I find this bosque? To the west of the village, into the heart of the woods. There is a passage between the rocks that gives access. Be wary. This is an untamed place where the animals are wild and Grosso modo, il a numerous. dit qu'il est en train de nous dire qu'on va chier du cul. Can you help us remember where you lost the seal you were looking for? On the edge, that is where... Thank you.
On va le I retrouver. must leave. Alors. On va d'abord aller chercher le symbole parce que je préfère me mettre les gens un maximum dans la poche. Je pense que je vais être bloqué. Oh, bizarre ces fleurs. Donc on va retourner par la case départ, n'empochez pas 20 000 € avant de faire une connerie plus grosse que moi. Parce que je veux d'abord retrouver... Putain, il est où le village? Il est là. On va essayer d'aller lui trouver son truc. Ouais. On va aller au feu. Et au feu, après, on va longer à droite. Et puis on verra bien, voilà. À mon avis, en allant par là, on va pas trop... La rivière, elle est là. Ouais, super. Oh putain, il y a du monde. Et c'était pas la rivière. Et putain, j'ai à peine commencé, je suis déjà empoisonné. Putain. C'est fini le temps où on se faisait latter par les chauves-souris au début du jeu, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, au début du jeu, sur une mission un peu moisie, on n'arrêtait pas de se faire latter par ces chauves-souris de merde. De toute façon, on était obligé de passer par là. De l'aubépine. Oh bordel! Putain, je me suis trompé de bouton! Putain, il y a du monde! Pétez les armures, bougez, bougez! Sale bête de mon cul! Putain, elles ont le cuir solide, hein? Elles ont le cuir solide, ces putains de sales bêtes. Voilà, je vois le truc. Symbole gravé. Allez, on va remonter jusqu'à Tartampion pour lui ramener son truc. Comme ça, il sera content. On se sera peut-être mis les gens encore un peu plus dans nos poches, ce qui sera pas un mal. Et moi, j'aime bien être en bon terme avec les autochtones. J'aime pas quand ils essayent de me buter ou que je leur casse la gueule. Je déteste. Monsieur, j'ai retrouvé ton symbole. Tiens, monsieur. Ongos, What do you want, Renaigse? Putain, arrêtez de m'appeler étrangère, ça m'agace. I found your seal. It was indeed near the river. My heart thanks you. You are a Renaigse like no other. The Tierna Hakadaktas would have been angry if I had lost it. Allez. I must leave. Voilà, ça m'a fait gagner un point. J'en suis où au niveau des réputations avec les différentes factions? Alors, la garde du denier, méfiant. En même temps, c'est pas comme si on leur avait pété un peu la gueule.
et les nôtres méfiants. Ah! Ah! Moi, je vais être copain avec les nôtres. Bon, je suis bonne en attaque, en défense, je me défends. En magie, je suis nulle. En technique, je suis naze. Bon, de toute façon, vous connaissez la chanson, hein, quelle que soit la situation, bourriner c'est la solution. Alors, je suis pas persuadée que dans le jeu, bourriner soit vraiment la solution, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va essayer de trouver l'ancienne. Trouver l'ancienne, donc elle doit être... peut-être un peu plus loin. Mhm. Alors si vous voyez une vieille quelque part... je sais pas là où il y a les fleurs bizarres qu'on a dû tourner en rond. On est un peu loin. L'ancienne, t'es où? Je vais peut-être essayer de retourner plus par là-bas. Oh, il y a une grosse... oh, il y a des grosses bêtes. Hop, putain. Merde, je me trompe de bouton. Putain, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Oh, pour une fois que mes compagnons ils se sortent les doigts du cul, hein. Peut-être un peu plus par là. Oh putain, vous voyez ce que je vois là-bas? Hop, grosse bébête dégueulasse. Putain, j'ai peur. Elle va prendre peur aussi. Doucement, doucement. I regret troubling your rest. My name is Desardet. I'm a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwin. What is a legate? And what could she want from me? I am an emissary, a representative of my nation. I have come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I am not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor, and none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be... My daughter, it is clear that this woman has no intention of helping us. As for this miraculous remedy, allow me to cast doubt on its very existence. The only true miracles Petrus, putain, s'il te plaît, ta gueule. Salut Mini Clio, comment va? All the way into my haven to deafen me with your teachings of holy miracles. I apologize. That is not the purpose of our visit. The cure, on the other Ça va hand... mieux ton rhume, Mini Clio? I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs, but their intentions are peaceful.
Mais même si tu étais en pleine forme, tu courrais pas un marathon. And what is the Donegad of our people doing with these invaders? What do you seek in their company? Understanding, Tierna, and to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Renaigse could teach of any value? They come here to rape our lands, as did t'es comme those moi, who t'aimes pas came courir. before them long ago. This miraculous cure that we heard talk of. Could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. None of this makes sense. But Enough! I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me, but I will not be used like some puppet. Oh bordel! Hop là! La grosse vilaine de bête! Allez, moins une. Hop! Je me suis trompé de bouton. Elle est partie la madame du coup. Elle est partie où? Ok. Elle est partie par là-bas. Ouais. Par là, ouais. Non, c'est pas là. Pff. Quand on est con les gens, hein. Et je les ai rendus en ça, mais t'inquiète, hein, moi non plus, hein. Tu sais, si un proverbe dit, si tu vois la Xiane, cours, c'est pour sauver ta vie. Alors, j'ai peur qu'on trouve un grand vilain pas beau une fois qu'on va arriver au bout. Ah, tiens, ça c'est pas mal. Mon plan de travail. Putain, c'est vrai que je peux pas faire ça. Je vais m'en faire encore... Je vais m'en faire quelques-unes. En gants d'armure, ça je vais m'en refaire aussi parce que c'est bien. Voilà. Et parce que je sens qu'on va avoir un grand vilain pas bon. Je me souviens avoir fait peur à un des mecs de... Non mais façon courir... Ceux qui aiment courir, qu'ils courent. Hop, hop là, j'aime pas cet endroit. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Hop là, allez, on tape fort. C'est bon. On va rattraper la madame. These roots are so interwoven and taut Ah, that je suis montée it's de niveau. impossible to get through them. Ah putain, j'ai gagné un niveau et plein de trucs. Ça, c'est vrai que ça me permet d'avoir des bonnes grosses armes, mais je sais pas à quoi ça sert. Alors, un tribut. Artisanat,
C'est vrai que je me suis pas mis de charisme. Niveau de science, niveau de crochetage, j'ai plus envie de me faire ça. Ah, j'ai gagné un succès. Expertise, débloquer 3 niveaux de talent. Et là j'ai un truc. Alors on pourrait mettre force, agilité, puissance, augmente la puissance des sorts, précision. Ah, on va peut-être prendre précision, voilà. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on a en mission? Trouver un moyen d'entrer dans le lieu sacré. Mhm. Il y a peut-être bien une petite ouverture discrète quelque part, genre entre les arbres. Mhm. Ah. There is a residue. It looks as if something had been placed here. She passed through here, there's no doubt of it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? On n'a pas mis une graine la dernière fois. Do you have any ideas? These roots protect a sacred passage that the Donegada wants not just anyone to take. You are correct to believe the stele is bound to the entrance. You need to make an offering. In general, you place a seed of a particular plant chosen by the Donega that sealed the grotto. How to know which seed to place? And where would we find one? The easiest way is to ask someone who has already passed through the passage. There is a good chance that the Voglendike has already taken it with his mistress and could help Heureusement us. qu'on l'a aidé, hein. Thank you, Siora. Your wisdom has been a great help to us. Ah. Ah, ça m'a amené là, dis donc. Were you able to meet the Tierna Kadaktas? Yes, but to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. I am once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. C'est pas gagné. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? Bon, je vais tenter le charisme. J'ai une chance sur 2. I mean her no harm. I just need to expose as best I can the problem at hand. Her help is truly necessary. Thousands of lives are at stake. Tell me more. My people have fallen prey to a serious illness, which has almost certainly taken my own mother by now. If we do not quickly find a remedy, we shall all follow her to the grave. But the Tierna Kadaktas can help us. We are sure of that. She will know of a remedy able to heal this sickness that plagues us. You have already spoken with her and she left. Raté. If she chose to run from you, then she judged your intentions less pure than you attempt to show. Listen, I was able to meet the Tierna Hack thanks to you. Ça va être But I compliqué haven't cette the slightest histoire. clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I was simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect, I ask you. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers.
As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna Hak Kadaktas makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you Bon, would ça veut dire call qu'on va se faire them arrêter par un gardien. Yes, I even encountered one. She was magnificent. Then you know of what I speak. Ok. I must leave. Bah, vous savez quoi? J'ai pas envie d'aller me faire riter avec un gardien. Donc... je préfère aller me friter avec un champion d'arène pour l'instant. Et puis honteusement, avec un peu de chance, si on finit la mission avec Petrus, je pourrais peut-être prendre Kurt ou mon petit Vasco d'amour pour aller casser la gueule au gardien. J'aimerais mieux. Parce que j'aime bien Petrus, mais je pense que face à un gardien, quelqu'un qui tape peut-être un petit peu plus fort, ça pourrait être une meilleure idée. Ouais, peut-être que je pense aussi à améliorer Vasco, mais j'ai pas envie de lui changer sa tenue, parce qu'il est trop beau dans sa tenue de marin. Hop là, allez. Allez, on va bastonner à la taverne. Hip, je suis entré dans un carton. Dans un carton. Genre, c'était un carton. Allez, baston. Je suis sûre qu'on va s'en sortir. Ou pas, en fait. Oh, je me sens rouillée, dis donc, les gens, c'est terrible. Allez. Allez, mec, on veut de la baston. Ouais, allez, hop. Allez. Yes, I am ready. Hop, putain, je suis toute seule. Hop, putain. Hop, putain. Putain. Putain, quand il tape, il fait mal, hein. Allez, viens, mon coco. Hop là. Voilà. What a brilliant spectacle. Congratulations on your victory. Je m'en suis pas trop mal tiré. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned Allez. Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelia seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as C'est un fighting vicieux, in a Petrus. On dirait pas comme ça, mais c'est un vicieux. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. C'est un vicieux. C'est un putain de vicieux. Un vieux, quoi. Toujours se méfier des vieux, toujours. Toujours.
Temps de chargement de mon cul. Bon, allez, maintenant, on va aller voir cette chère mère cardinale. J'avoue que ça me fait un peu chier de lui voler dans les plumes parce que... Elle est pas si mal que ça, la mère cardinale, hein. Bon, j'ai un peu merdé avec l'Ordo Lumini. J'aurais dû suivre le conseil de la mère cardinale pour que ce soit eux qui dégomment l'espèce de camp de concentration là qui avait monté l'Ordo Lumini. J'aurais dû faire ça hein, plus tôt, hein, mais... J'aurais dû le faire, hein. J'ai un peu chié dans la colle à ce moment-là. Mais elle a pas hésité à leur mettre un grand coup de pied dans le cul quand elle s'est rendue compte qu'ils faisaient de la merde. Donc elle est bien la mère cardinale. Non. Et puis ce jeu a au moins le mérite d'avoir une mère cardinale. Et ça c'est bien. Et ça déchire ça. Ils sont en train de prier comme des connards, ça m'agace. Hop là. Lady de Sardet. And you, Petrus, what can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. Oh putain, comment il lui parle? Just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Ouais, je suis avec vicieux. Salut Catherine, fais juste un petit coucou en passant. Bah c'est gentil. It's true. And I also know when to admit defeat. J'espère que ça va et que ton live va bien se passer. Nous on est en train de jouer les vicieux là. What we know of you, nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you. J'espère aussi, mais bon, globalement ça se passe bien. Ouais, bah tant mieux. You haven't learnt your lesson then. Have you forgotten the abyss into which you plunged? Qu'est-ce qu'il a fait comme merde le Petrus encore? Petrus, what's she talking about? Cornelia. Oh putain, 60 encore en train de foutre la merde. J'arrive. It was said under the seal of the enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is it true? Désolé. How? Be damned, Cornelia. It's true. Je savais bien qu'il y avait des trucs louches. J'ai loupé la moitié des choses à cause de ce con de chat. To give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone. C'est pas faux. Afraid and exhausted. And so strange. Allez, mets-lui une claque dans sa gueule. No way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Allez, mets-lui un pain dans sa gueule, c'est tout ce qu'il mérite. You know that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having Putain, toujours se méfier des vieux, je vous l'ai dit. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. C'est vraiment des connards. You were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. C'est vraiment des rats. I've wanted to tell you about it since I met you. Fais la gueule, ma fille, fais la gueule. I want to do something in her memory. I will help you find your family here. Mais lui a pas dans sa gueule. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark.
I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Mais claque-le, mais oui! Heals the wounds of Ouais, the secret de la soul. confession, mon Come cul, back quoi. and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sardet. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Ah non mais c'est Petrus, qu'est-ce que tu veux, le mec c'est un religieux, il t'appelle... Bon, je vais retourner à ça, moi. Bon, mais maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir virer Petrus de l'équipe, hein. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai tellement envie de lui claquer la gueule, là, que c'est mieux. La version d'après, c'est mon petit. J'ai eu droit, cher enfant, une fois au tout début, j'ai commencé à... C'était bizarre. Putain, moi, je crois que quelqu'un m'appelle mon enfant, enfin, quelqu'un que je connais pas, hein, m'appelle mon enfant, je lui ferai oui, mon vieux. Et si ça le choque, je fais bah ouais, mais vous m'appelez mon enfant. Moi, je vous appelle mon vieux. Oh, parce que tu vois, l'année dernière, oui, l'année dernière, le collègue qui avait 22 ans, j'ai 36, il y a 22. Forcément, pour l'emmerder, je lui faisais mon enfant. Oui, se déplacer. Et composer son équipe. Alors, dégage Pétrus. Je veux plus te voir. Viens là, mon beau garçon. Et on va essayer d'en profiter. Ouais, faudrait que je regarde. Je vais regarder dans mon coffre si j'ai pas des choses pour améliorer notre beau petit nôte. Voilà. Bon. Hop, je vais y arriver. Pistolet. Bon, je pense qu'il y a un pistolet rudement efficace, hein, parce que tout ce que j'ai là, ça sert à rien. Au niveau des armes, je suis pas sûre que... Je pense qu'on est pas mal en tenue. Alors putain, ça serait meilleur, mais non, ça lui donne tellement une sale gueule. Putain, j'ai pas envie de lui mettre une merde comme ça sur la tête. Alors, en tenue. Ouais, mais pareil, il est pas beau là-dedans. Ok, Catherine, merci d'être passée rapidement. Bon live, amuse-toi bien et gros bisous. Alors, est-ce que je vais pas réussir à lui fourretre une tenue qui me permettrait de lui mettre un peu plus de... Ça me paraît compliqué là, parce qu'à mon avis, plus je les sens, moins bien c'est. Ouais. Qu'avant de navigateur. Ouais, mais même amélioré, ça lui amène rien. Des gants. Mais non, parce que c'est tout classé par... Bon, on va dire que c'est ok. Allez, on va bouger. Hop là, on va retourner là. Ah, mais je savais que Pétrus, il avait sûrement des choses à se reprocher, l'enfoiré. Je le savais. C'était écrit sur sa putain de gueule. Alors... Bon, je pense qu'en armes... Alors... Parce que j'ai l'impression que là, à la boutique... Putain, ça fait pas mal de dégâts sur certaines choses, mais les dégâts généraux, c'est pas terrible. Béret artilleur. C'est pas si dégueulasse, hein.
Ah, j'ai la meilleure tricorne. Attendez, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Non mais ça je veux pas. Bah, je vais lui prendre le tricorne en cuir parce que c'est quand même un... C'est un marin. En tenue. Il peut pas porter, il peut pas porter. Alors. Ah, c'est pas dégueu ça, c'est pas dégueu. Est-ce que j'ai du pognon pour l'acheter? Non! Putain, j'ai besoin de pognon. Est-ce que je peux vendre des trucs? Donc ça, c'est ce que je lui ai acheté tout neuf. Donc allez, ça on vend. Ça vaut rien, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Pas de me tromper. Euh... Putain, pourquoi j'ai pas assez d'argent? Pourquoi j'ai pas assez d'argent? Pourquoi les gens? L'argent, l'éternel problème, même dans les jeux. Mais oui, mais putain, quoi. Il me manque combien? Beaucoup en plus. Je suis deg. Je suis deg. Bon, tu me diras, si j'allais dans mon coffre, récupérer des trucs et j'essayais de les revendre, ça me ferait peut-être du pognon. Mais là, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for Oh, feeding mon and téléphone dressing qui us, sonne. so that the next hunting season they Qu'est-ce will que once c'est? again give us the weak amongst their herds. Y a rien qui All of this is s'affiche. extremely interesting, but Qu'est-ce alas, que c'est que it ce won't help me bordel? open the root passage. Attendez. Appel entrant. Oh, je sais pas ce que c'est. C'était un 01, je sais pas ce que c'est, j'ai pas répondu, tant mieux. Ah, les plantes. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it has lost its seeds. Et ben oui, j'étais sûre que c'était ça. Les plantes, les fleurs m'avaient It looks like some sort of writing. m'avaient attiré Though mon I've been led to attention. believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage? A seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion.
It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Ouais, j'ose pas vider les coffres parce que normalement ça a pas d'influence, mais je me souviens d'en avoir vu de ces plantes dans les différentes clairières que j'ai visitées tout à l'heure, à différents moments du jeu. D'ailleurs, je vous ai dit, elles sont bizarres ces plantes. All these flowers. Voilà. Perhaps this is where the Tiernaha Cadactus finds the seeds that we're looking for. These flowers are similar to those we found in the dwelling of the Tiernaha, and they bear seeds. Those are the offering seeds we need to open the root passage. We should go try them. It is truly pastoral. Seeds, knotted roots. Oh, how I miss the ocean. We have what we need. Let's go back to the stone stele. Mais tu sais, mon petit Vasco, si je pouvais... Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Si je pouvais te ramener sur la mer et qu'on allait se faire une petite balade, moi j'aimerais bien, hein. Non, mais je me suis trompé de bouton. Il n'y a pas de monstre. Est-ce que je peux récupérer d'autres graines? Ouais, je vais peut-être en récupérer quelques-unes, on sait jamais, ça pourrait peut-être... Range ta putain d'épée! C'est pas parce que je me suis trompée comme une grosse naze que... Voilà, allez. Maintenant, il va falloir retrouver le passage pour entrer. Il est là. De l'autre côté, il y a un truc là. J'irais bien voir, dis donc. Ça se trouve, c'est encore un feu ou quelque chose d'intéressant. Il va faire tout noir. Ah. Donc ça veut dire que c'est par là et on va aller voir à gauche. Qu'est-ce qu'il y a par la gauche? Et voilà, putain, déjà empoisonné. Oh là là, sale bite. Ouais. Oh oui, regardez ce qu'il y a là-bas, oui! Oui! J'ai gagné un point de compétence. Que je vais mettre là parce que de toute façon je sais pas quoi en faire. Et ça permet quoi? Grenade. Ah, j'ai peut-être pour... Si je me démerde bien, peut-être à un moment je vais pouvoir lancer des grenades. Alors de toute façon, si tu pouvais m'éviter de me défoncer le radiateur comme t'as déjà fait dans le couloir pour attraper une putain de mouche, j'avoue que je te serais très reconnaissant. Putain, il a fait chaud 2 jours et ça y est, c'est le retour des mouches. Putain. Je m'en serais tellement bien passé. Waouh. Et en plus, comme ce chat, il est maladroit, il va finir par me péter un truc. Se reposer. Nuit plus 1. Voilà. Oh. Parler à Pétrus. Non, j'ai pas envie là. J'ai pas envie de parler à Pétrus. Va bouffer tes morts, le vieux. Pour l'instant, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie, Pétrus, là.
Non merde, c'était la lumière. Voilà, c'était ça que je voulais. Genre... Genre, j'ai connu ta mère, je l'ai laissé crever dans un cul de basse-fosse, mais oui, tout va bien, mec! J'ai vachement envie de te causer. It looks very ancient. I wonder what treasures it contains. Be respectful. We are in a sacred passage, which is for initiation and meditation. We did not come to defile this place, and we do well to hurry. The Tiana Hakkadactus is quite the head start. Allez, tiens! Putain, je peux me faire prendre en putain de sandwich! Putain, il y en a trop! J'aime pas ces bestiaux au cuirasse épais, au cuir épais, là, ça m'agace. Faut que je fasse gaffe avec mes munitions parce que, à mon avis, on risque de trouver un gardien au bout du chemin et à mon avis, pour lui têcher sa gueule, ça sera pas de trop. Et voilà, déjà empoisonné. Et putain de sale bête. T'es mort? Ouais, t'es mort. Voilà. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Hein? Mais bon, vous voyez là, on a quelque chose d'assez grand qui pourrait faire une arène. Il y a un chemin qui descend, j'avoue que... Je vais bien voir. Hein, explorer les lieux, moi... Mhm. Putain, ça m'a l'air en fait gigantesque cet endroit-là en fait. Tiens, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Faut que je fasse gaffe à ma vie, parce qu'avec le poison, ça va pas être... Bah, il en reste un. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a le... T'es encore après ta mouche?
Genre, t'as des croquettes juste à côté de toi, il faut que t'ailles choper une putain de mouche. On sait jamais, on va peut-être trouver un coffre avec des choses bien dedans, hein. La caverne, elle est immense. Allez. Voilà. La meuf. L'histoire? Ouais, rien à foutre, j'explore. À mon avis, c'est peut-être des choses que notre camarade de tout à l'heure va nous envoyer chercher. Donc en fait, si on les récupère maintenant, on va peut-être gagner au change. Donc c'est peut-être pas un mal d'avoir fait tout ce chemin pour ça. Je pense qu'on va revenir un peu... Oh putain! Oh ugly! On s'en est tiré encore une fois avec une victoire de canard. Non mais descends. Voilà. Alors où est-ce que je suis? Ouais, ça va. Oh putain, le traquenard! Let's see if you can ward off this feint. Comment on est tombé dans un vil traquenard, les gens? Ah mais putain, le labyrinthe, quoi. Dans quoi je me suis embarqué, dis donc. Bit of poison on my blade. Then let's go. Je vois rien de ce que je fais. Let's see if you can ward off this feint. Je vois pas ce que je fais. J'aurais dû aller tout droit. Mais voilà, je suis pas allé tout droit. Cherche.
can't do that. Ok, je peux pas faire ça. Quelle merde. Genre, tu passes pas, meuf. Je suis sûre qu'il y avait un truc super sympa à récupérer là-bas en plus. Là, je suis sûre qu'il y avait un truc cool. Ok, je suis revenue là. Poussez-vous, bande de tanches. Bit of poison on my blade. Then let's go! Alors ça, c'est pas tellement ce que j'aurais voulu, mais Let's see if you can ward off this fate. buter un autochtone, autant vous dire que c'est pas le truc qui me fait le plus rêver. Non, non, mais fouille. Quelle merde. On est d'accord qu'on est arrivé de là. Je pense qu'on est peut-être pas trop mauvais. Ouais! There's a chasm here. The Tierna Kadachtas is agile. She must have jumped over it. I'm sure we can jump over it too. Ouais. Sauf que j'ai l'impression que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas la pause tactique. Pourquoi il y a deux trucs? Ah oui, mais ça doit être ça que ça doit m'emmener. Quête annexe. Parlez à Petrus. Non, on a dit qu'on voulait pas. On a dit qu'on voulait pas parce qu'on lui fait la gueule au vieux. Je savais bien qu'il était vicieux. Toujours se méfier des vieux. Il est là, je t'ai connu petite. Gna gna gna. Vous êtes encore après, vous? Ouais. Non, vous avez fini. Hop là. Alors. Ouais. On va continuer, hein. Il y a bien un moment, on va lui retomber dessus à cette charmante madame après laquelle on court comme des dératés. Une fois qu'on aura fait la caverne en long, en large et en travers. Alors c'est... je veux juste voir où on est, mais... Alors, on va rentrer, on va encore se taper un super temps de téléchargement. Donc, on est revenu à la case départ, n'empochez pas 20 000 €. Super. Le jeu vous offre un autre temps de téléchargement super long. Même pas, dis donc. Bon, allez. On va essayer de retrouver Notre-Dame.
que nous, notre but, c'est de sauver notre cousin. Mhm. Il y a quelque chose de chelou par ici. Parce que quand on va là... Bon, on a quand même bien exploré la grotte, hein. Et voilà, il y a un truc qui est bizarre ici. Je comprends pas. Il y a un truc qui ne va pas. On dirait qu'il y a quelque chose là, mais... Bon, en fait, non, il n'y a rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il est où le problème là? Bon bah, on va sortir hein, là parce que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'il y a un problème dans le jeu? Est-ce que c'est moi qui Est-ce que c'est moi qui merde? J'ai aucune idée de pourquoi je peux pas avancer là. Sortons puis tant pis. Alors, où est-ce qu'on est là? Ok, on est complètement de l'autre côté. Someone went through here. In fact, I think I can see several different tracks. I hope that she did not hide in this forest. Finding her here would be quite troublesome. It is an ancient and holy forest. A powerful place. There must be a Nadag here. We should be careful. Lettre Lettre d'un soldat de l'expédition de Séraphadin. Cette expédition est un véritable traquenard. Je savais bien que suivre cette sorcière à travers cette porte de racines n'était pas une bonne idée. La bête à cornes de cerf qui se trouvait là n'a pas aimé que nous venions. Un de mes camarades était grièvement blessé et je n'ose même pas retourner vers lui.
Quant à moi, je suis coincée ici et je vais sans doute crever de faim. J'ai tout essayé, j'étais enragée que j'ai réussi une fois à faire chanceler la bête, mais hélas... Bon, j'ai l'impression que ça s'est mal fini pour le monsieur. Bon, écoutez, on est sorti. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. On va re-regarder. Ah, peut-être bien que oui, dis donc. Et ouais. Bon, on a bien fait de sortir de l'autre côté. Par contre, j'avoue que si je pouvais peut-être aller là... Peut-être qu'il y a un feu ou un truc comme ça. Alors j'explore un peu comme une connasse, hein, mais si on pouvait trouver un feu, ça serait vachement bien. On a les traces de l'expédition, donc ça c'est cool aussi. Putain, mais il y a un avion de mouche là aujourd'hui ou quoi? Et on va se montrer un peu prudent parce que visiblement il y a une grosse bestiole qui va essayer de nous faire la nique. Ouais, il y a peut-être bien un feu ou quelque chose devant. Ouais, il y a un feu, oui. Allez. Ça, c'est cool. Eh non. Alors attends. Ah oui, mais on avait dit que dans mon inventaire on avait rien. Je suis sûre que ça c'est des trucs que je pourrais revendre si j'étais moins con. On va se faire têche la gueule. Oh putain, non pas eux. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de bordel de cul. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, mais fais quelque chose! C'est la même qui a brûlé, c'est pas la même qu'on avait au tout début du jeu. Oups. Oh putain! Oh putain, c'est moi ou il a fait tomber quelque chose? Hop là. Oh putain. Hop, putain. Hop, il tape 2 fois. Hop là. Hop, putain non, on s'approche pas. Hop, on recule. Hop, putain. Putain.
Ah, allez, on y est presque. On l'a eu. Ça va mal se passer. We didn't want this fight. Oh putain, c'est pas vrai. Qui c'est qui a tiré? Oh putain, mais c'est pas vrai. Why? Why? In order to capture and extract from her what we need. To examine her. Dissect her, if necessary. You have done us a great service. Guiding us directly Oh putain, on va lui péter la gueule à lui. Are you saying that? Even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform, and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there, in their pseudo-magic, and in their mutation. Thank you for bringing her to us, and ridding us of the monster. Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die Non mais tu crois ça, mec? stray bullet intended for the monster. A bit of poison on my blade. Then let's go! Tiens. Mercy, Your Excellency, I surrender. How dare you ask for mercy after attempting an assassination? After revealing your conspiracy to me? You deserve nothing less than death. I will not go down without a fight. A bit of poison. Putain, mais ils ont pas de pognon sur eux. Oh putain, mais quel malheur. Quel malheur, mais quel malheur. Oh, putain. Tiernahak? She is unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. Ouais, We partir should leave maintenant. right away. Is she going to survive? Yes, she will heal. They were not shooting to kill her. And we are resistant, you know. The bond empowers us. It gives us the vigor of animals, the resilience of trees. It's undoubtedly for that reason that your alliance is so interested in us. Oupla, oupla. Tiernahak, she does not mean to harm you. Please, let me... What do you want from me, Ranaikse? We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. We killed the man that wounded you. He will hunt you no longer. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try? We are desperate. This remedy was prepared for a precise purpose. To heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the Sinol Menawi and torture them, bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malikor. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enon mil frictimen.
protects us all. Enon mil frictimen. God of 1,000 faces in your tongue. The one and many who protects us and our island. They and we are tied and bound, as they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite, but the crimes of the Renaigse enrage it. After all, perhaps your Malikor is their vengeance. This is strange. The two tracks that we followed have led us to the same name. Enon mil frictimen. The god of 1,000 faces. But I don't believe he is the origin of your sickness. He protects us. He watches over us. That's right. We know that the congregation came to this island long ago. A lot longer than we first thought. The Malikor could be a consequence of that first attempt to colonize. A curse cast at that epoch, brought back by the first defeated colonists. After all, are they not the reason the first guardians of the native legends appeared? Whatever, one thing is certain. If there is something or someone on this island powerful enough to heal the Malikor, it is certainly him. We need to bring this news back to Constantine. Even if we don't have a remedy as of yet, he will be happy to know that we have made progress. Alors, on en est où? L'épreuve des eaux. Informer de Constantin au sujet de machin. Demander. On va aller essayer de faire ça, puis on ira voir Constantin après. Voyager. Est-ce qu'on parle à Pétrus? Est-ce qu'on accepte de parler au vieux? Est-ce que j'ai vraiment envie de lui parler? I'm happy you came to find me. Allow me to apologize once again. I should have spoken Non mais to une main you dans ta sooner, gueule, c'est tout ce que tu told mérites. you what I knew and not betrayed your trust. Indeed, you should have. As I said, I'd like to make up for it and help you find your family again. How do you intend to do that? As you now know, I knew your mother. We had trouble Oh, il y a une faute communicating de at frappe. first, of course, but we gradually learned to understand one another. She was important in her village. Based on what I know today, I think she was a Donegad. She told me her name, Arelwin, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. de Sade for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family heirloom. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Nauts can help us. They were the ones who took your mother to the continent. It was such a long time ago. Les How can I nôtres, find out if they Vasco! remember? The Nauts record everything down to the gentlest breeze. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where? Plus I tard. still need time to think about it. I understand. I will see you later, Father. Take care, my... Arrête de l'appeler mon père, ça fait dégueulasse. Bon, on va essayer de voir l'affaire du médecin. Puis de toute façon, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on aille voir Constantin. Donc à ce moment-là... Et non, c'est pas là. Oh, mais yes. Ah, ça c'est cool. Et ça va être de l'autre côté. On a besoin d'un médecin. Are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in terrible pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guards' rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malikor,
and his days are numbered. We are looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. Is your faith so fragile that the fear of failure paralyzes you? Do you not think that my cousin's illness could be a test? Not for us, but for you. There's some truth in that. You're right. I shouldn't allow myself to be so easily defeated. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. 1,000 thanks, Sicilius. May the Illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Ok. Est-ce que... Ouais, ça veut dire qu'il va falloir... J'aille voir les trois... Alors dis donc, toi, je peux pas te vendre... Don't hesitate to have a rummage around. Ah, mais c'est ça que j'ai trouvé tout à l'heure. Putain, ça fait pas, quand même pas mal de dégâts, hein. Putain, c'est mieux que ce que j'ai, quoi. Sabre de cavalerie ancien. Ouais, mais moi, les épées à deux mains, j'en veux pas. Goodbye. May the enlightened always keep you in his J'ai quand même regardé mon équipement parce que si je peux me mettre des trucs qui font plus mal... Ouais, ça je peux pas porter. Sabre d'abordage, ça fait quand même vachement plus mal, hein. Un peu moins de dégâts d'armure. Putain, en plus je peux l'améliorer ça, donc... 280, ouais, putain, ça c'est bon quoi. Va peut-être falloir que je vide des choses dans mon coffre. Je peux pas la porter. Bon, j'ai essayé d'aller améliorer mon sabre. Si je pouvais remettre des dégâts de bouclier, ça m'arrangerait bien. Ah, mais putain, maintenant j'ai débloqué le truc. Ah, 300. 355. 355. 375. Oui. Et au pommeau. Alors. Oui. Je pourrais mettre plus de dégâts, mais je préfère mettre un peu plus de dégâts d'armure. Oui. D'ailleurs, vieux pistolet, je peux changer la crosse maintenant? Ouais. 555. J'ai pas pu? Et si? Oh putain. Ça veut dire que je vais peut-être pouvoir monter les dégâts d'armure ici. Non, je vais faire... ça, c'est pour l'armure, donc... Ok. Ça,
Ça fait les dégâts tout court. Mais je veux péter plus l'armure avec ça, c'est fait exprès. Ah putain, ça veut dire que moi je peux peut-être changer ma combi maintenant. Rien d'intéressant pour l'instant, on va laisser ça. Par contre ici, qu'est-ce que je peux faire? Ah putain, ça c'est bien. Ça va être bien. 152, 158. Allez. Allez, on se fait une putain d'armure. 168. 164. Allez. Avec... Ah ça on avait dit qu'il n'y a rien qui m'intéressait. Qu'est-ce que je peux mettre de mieux là? Ouais. Plus d'armure. 65. Allez mon coco! Et là pareil, qu'est-ce que je peux mettre de mieux? Ah, il va peut-être me manquer des... Il va peut-être me manquer des choses. Ah, j'ai plus de minerai de fer. Ah là là. Bon, on va rester comme ça, on s'est déjà bien customisé. C'est pas mal. Il va nous falloir du fer. Voyager. Allez hop. On va essayer de faire appel à tout le monde pour essayer de soigner notre cousin. Ah oui putain, j'ai dit que je voulais vider des trucs dans mon coffre parce que je vais finir par peser en âne mort. Parce que ça c'est des trucs que je peux pas porter de toute façon. Donc dans le coffre, dans le coffre. Comme ça, ça me permet de m'alléger moi. Voilà. Une bonne chose de faite. Hop là. Il est où le toubib ici? Questi! Oups là. Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself. J'ai jamais Tell vu me cela. why you interrupt our ceremony. My name is Desade. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladned? Are you not a Denegad as well? It is true.
But my powers of healing are far less powerful than your own. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malikor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these Moin Shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenlands started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters On come. va faire ça pour vous, vous inquiétez pas. Perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the Putain, encore avec Petrus, mais c'est pas vrai, il y en a marre du vieux. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, Bon, on va accepter la mission de Petrus, comme ça on va le prendre avec nous, et puis... Let's go and see this master hunter. He should be able to tell us more about these attacks. Alors, je suis arrivée par où, moi? Par là. Alors... Je vais faire un petit tour gratuit. Il y a un feu juste ici. Donc là, on va parler au maître chasseur, puis après on va voir ce qu'on peut faire. Good day. Are you the master hunter? Beortir to Madre Naixe. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Donegad Katasach spoke to me about the animal attacks. Could you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded. And some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. Ok. Allez, What can you Talan. tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I tried to chase them away,
to destroy any nests that I found, but still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who they are? A young fisherman and a gatherer. You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. I must be going. Ok. Donc visiblement il y a des gens au village. Ah, j'ai pas fini. C'est bizarre. Bon, on va déjà aller récupérer Petrus parce que je comprends pas pourquoi j'ai pas pu finir avec... Donc normalement, je suis plutôt sur le bon chemin. Je dis ça. Et si. Là, voilà. Ah bon, on va discuter avec Petrus et on va récupérer le vieux. Convoquer les compagnons. Alors Petrus, faut qu'on cause. Have you thought about my offer? Can you remind me how you intend to go about it? But we gradually learned to understand one another. Based on what she told me. Bon, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on a déjà vu. The North, so Yes. let's go. Donc, on va pas garder Vasco malheureusement et on garde Siora. Et ça tombe bien parce que s'il faut qu'on aille voir les missionnaires ici, je pense que comme elle a dit, il pourra nous être utile. Allez, on va voir ce qui va se passer. Putain, mais je vais me faire comme une grosse nulle. Ouais, j'ai gagné un niveau. Et du coup, j'ai rien gagné avec le niveau. Ouais. Merveilleux. J'aime gagner des niveaux pour rien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ah, il y a des choses ici. Il y a des panneaux. Il y a des missions. Non. Alors. Good day. I am the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Could you tell me what your mission here is? Ça va, bon We bur? must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace. In this protected paradise, they can receive divine teachings and join the illuminated. Oh putain, ce discours, ça m'agace. Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace,
They must see Mais the bien light. sûr, et mon cul c'est du You poulet. have been victim of these attacks. On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. You seem to assert that the attacks of these Tenlands is somehow linked to the demons on the Isle, whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. Pétez les dents, madame. The Doneigad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? Et toi, t'es une connasse. To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every. Je pense qu'il y a encore des genoux qui vont se péter, hein. The Doneigad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? To leave? No. I must go. We are going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. Perhaps searching through their belongings will give us something we can use to put pressure on them. One more thing. Yes? I must go. Oui, mais si je veux fouiller dans leurs affaires, pourquoi je peux pas? One more thing. Ok. Yes. I must go. Est-ce que cela veut dire que oui, il y a peut-être un petit passage caché pour pas se faire voir? Ou pas? Si, il faut falloir faire un putain de grand tour, mais on va y arriver. Gna gna gna, c'est trop dur de faire des persos féminins et d'animer les costumes. Oh bah déjà, je te dirais que dans le jeu, les personnages masculins et féminins ont les mêmes costumes, c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux y aller avec la discrétion Non. Si, il suffisait de passer par derrière. Journal de la mère missionnaire. Notre mission demande beaucoup, j'ai pas envie de lire. So-called religious men dare to abuse these young people. I thought that the word of the enlightened was very clear on this subject. These missionaries are a disgrace to our order. Believe me, I'll make sure they cannot hurt anyone else. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer par là? Ouais. One more thing. Yes? I found a document in your belongings. The contents is quite enlightening. Your missionaries have forgotten the divine teachings. Are not all forms of abuse against your religious commitment? A few missionaries did stray from the path. This is true. But our mission Merci connasse, tu vas partir. to let their zealous natures dissuade us. You should have never read that. May the Enlightened protect me in this battle! Do you think you can face a woman? May the shadow engulf our enemies! Il s'est soigné l'enfoiré. Là, il y en a qui est en train de me prendre par derrière.
fait des dégâts, dis donc. Voilà. Stop! We lay down our weapons. Well, now leave the region and do not return. We shall not forget the manner in which you have treated us, but you shall not see us here again. C'est moins un, rien à foutre. Rien à foutre. Vous faites de la merde. Bon, je vais retourner parler aux chasseurs pour essayer de trouver une solution. Mais voilà, à un moment, les gens, il faut arrêter. Vous faites de la merde, vous faites de la merde. Je suis en train de me perdre encore. Bon, allez. On va essayer de régler cette histoire avec le chasseur. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as juste un chapeau dégueulasse. J'en ai rien à foutre. C'est mort, le renard. Oui, j'ai usé une balle et tiré un pauvre renard pour un putain de cuivre de merde. Alors, le village est là. On va pas aller trop loin, ça sert à rien. Allez, on va retrouver notre chasseur. On va essayer de lui recauser parce que je comprends pas pourquoi on n'est pas arrivé au bout de la conversation. Qu'est-ce que tu fais? Sometimes I take Renaigse to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the Tenlands. Did you want anything else? Non. I must go. On va retourner parler au mec et puis on va voir ce qu'il va nous redire. Parce que je comprends pas que... I'm in need of your wisdom again. I hear you. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point Ah bah you in the voilà, c'est direction pour to ça que one j'avais that I pas... discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build. On va s'amuser les gens. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. The Ok, night donc ça va leur... belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. I thank you for your advice. Isn't it odd that these Bon, on s'en fout de l'agressivité des bestioles, on va juste en chier. Voilà. Kadazak advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tenlands have built their nests. Ah, il y en a là-bas. On va parler aux familles. On cherchera les nids. Et il a dit à l'aube. Donc faudra plutôt... faudra faire ça à l'aube. Good day. I have been sent here by your Donegad. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Moin Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her, or to understand. Then I will tell you what I know. Your sister. What does she look like? She is a very beautiful young woman. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well.
but she has been star-eyed of late, and the stars make you forget all caution. Alors, au moment de la How long has she disparition. been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. Alors, les ennemis de sa Is there sœur. anyone in the village that might want her harmed? No, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The mine shakers took notice, and the boys of the village did as well. What do you think likely happened to her? She might have been attacked by the Tenlands. But it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope. Even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the mine shakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But do you think that they might have captured her outside of the village? That merits inspection. I must leave now. Alors, le deuxième avec qui il va falloir parler, où est-ce qu'il est? Il est juste de l'autre côté. Soissons, tu n'embêtes personne. Soissons. Soissons. Good day. My name is Desarde. Tu n'embêtes from pas the Odine. congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Et tu vois que ces deux Your amoureux qui sont Doneigad partis en asked me to fuite. help you. Any information you can give me would be very useful. This is true. I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. Hop là. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Faut une commande. Soissons. Non. Can you tell me more precisely when he disappeared? Je pourrais peut-être essayer d'en enregistrer Where and une. under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the Master Hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them. But they Soissons, qu'est-ce que tu fais? Soissons. That could be a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual. Those are the signs of someone Ça sent les amants en stricken with fuite. love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. Putain mais. They've become angry of late. Ce chat, les gens, vous avez pas idée de la catastrophe que c'est. Tu m'étonnes qu'il y a peut-être des gens qui l'ont foutu dehors. He got into a fight with them a while back. Because of a young girl in our village. You think the missionaries might have... Non, 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 marche pas sur l'ordinateur. No. But he J'en ai might marre, have au went to secours les find anges, them in their sauvez-moi. village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. Hop là, allez. I must be leaving. Alors.
Non, merde, c'est pas ça. Trouver les villageois disparus. Alors, la carte. C'est quoi ça? Ah mais attendez, c'est... Préparation alchimique. Ouais, je vais aller voir. Well, on Manawi. Not yet. I must be leaving. Je vais aller voir si je peux faire quelque chose, parce que moi, des prépas alchimiques, je sais pas faire. On va reparler à la madame. Do you have any news? Do you know? Not yet. Your sister, by chance, was she fond of a young fisherman who also disappeared? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mindshakers wanted to take her. But she is promised to another. Bah ouais, bah ça sent la fuite d'amour, hein. Reputation. An engagement can be broken. If you know anything at all. I have told you all I know. My sister is certainly wounded somewhere or taken by the Mindshakers. Very well. Let's continue. I must leave now. Il faut peut-être que je lui demande pour vaincre les talons. Attendez. Tell me about the Tenlands. Before, but now they've even. Do you know how to? No. Well, it is possible. I must leave now. Ouais, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au feu. On va se mettre à l'aube, comme nous a dit l'autre. Et puis, à partir de ça, on verra ce qu'on peut faire. Mais pour ça, il va falloir que ça soit l'aube. Et là, on est sur le crépuscule des dieux. Non, je suis pas sur la bonne direction. Putain, ce jeu. Attends, toi, ton frère, t'as rien à me dire sur les talents? Well, on Manawi, have you... Not yet. Did your brother know the girl who also disappeared? Yes. It is because of that girl that he fought with the Mindshakers. Could she be the source of his happiness of late? I don't think so. They have been friends since they were little. And she is promised to another. A promise can be broken. And be the reason your brother has kept it secret. Perhaps. But what would it matter? He would not have fled with her. Not without Ben si, peut-être bien. What can you tell us about my... I must be leaving. It seems that our two missing youths were together here. No need for a seer to see that there must have been something more than friendship between them. Ah bah ça c'est sûr. Allez, on va se mettre à l'aube et on va essayer d'aller choper les talents. On va voir comment ça va se passer. Se reposer. Aube. Si on arrive à y aller avant qu'il fasse jour, parce que je sais pas comment le temps se... Ah, c'est chiant ça, qu'on puisse pas passer n'importe où, n'importe comment. Putain! Given the presence of Tenlands in this clearing,
There must be a nest not far from here. May the enlightened protect me in this battle. Hop, c'était quoi? Vénerie. Chasser 20 animaux. T'es sérieux? Que j'ai buté pour en arriver là. Oui, bah ça j'ai bien vu que je me suis fait péter mon armure. Parce que je suis trop nulle. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Oh putain, attendez, qu'est-ce qui m'a fait encore ce putain de con de chat? Putain, mais c'est pas vrai ça! Mais je vais tellement le buter, mais je vais tellement... Il a cassé un truc? Non, mais il a fait tomber des merdes encore! Mais non, mais j'allais dire, c'est que c'est bien, ils nous ont pas vus les autres, et puis voilà. Mousquetaire, qu'est-ce que j'ai fait? Tirer 300 coups. Voilà, mais non. Est-ce qu'on peut péter ce nid? Voilà. Ouais, j'ai eu un succès mousquetaire, je suis content. Ah. Bon. Alors, il y avait un premier nid qui était là. Ils vont être où les deuxièmes nids? Trouver les nids. Donc, il y en a un là. Ok. Donc, comme j'ai peur qu'on n'ait pas le temps que l'aube se lève, on va aller au feu de camp. On va faire genre que on se repose. Et puis on va repartir. Ouais, j'ai eu un succès mousquetaire. Elle est contente, la Xianunette, elle a eu un succès mousquetaire. Oh putain, mais s'il faudrait vraiment que je me fasse un costume. Pas forcément mousquetaire, mais un petit côté 17ème, ça serait tellement bien. Je dis ça, puis j'ai pas retapé ma toge et la Star Wars Celebration, c'est bientôt, hein. Alors, se reposer. Aube, voilà. Donc maintenant, le truc, ça va être de pas se planter. Et je pense qu'en allant à peu près tout droit, on devrait s'en sortir. We are near water. In the place the fisherman's brother mentioned, a nest must be close to here.
Ouais, mais moi, c'est déjà de ça que je vais m'occuper. Merde. Chou, chou. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the monsters. May the enlightened protect me in this battle! Mais tape! May the shadow engulf our enemies! Allez. Voilà. Allez, de deux. Alors. De toute façon, on va aller vers le feu de camp qui est là. Les amoureux, faut peut-être les chercher par là, visiblement. Est-ce que je longe le bon endroit? Non. Là, c'est compliqué. On va essayer de longer la rivière, puis on va voir ce qui se passe. Je vois pas ce que je fais. Je vois pas ce que je fais. Je suis une grosse nouille. May the enlightened protect me in this battle! Oh putain. May the shadow engulf our enemies! Oui, par contre, c'est bien gentil de vouloir buter ces mecs-là, mais il y a pire. May the shadow engulf our enemies! Oh putain. May the shadow engulf our enemies! Voilà. Ouf. Coucou Sally, comment ça va? Comment vas-tu? Encore une journée de passé? Envie de tout cramer, je suppose. Ce qui se comprend. Tout cramer. Alors, on a dit que on voulait faire ça, nous. Voilà. M'en parle pas, je comprends.
Allez, meurs. Voilà. Voilà. Alors, on n'est pas reparti dans le bon sens. Là, est-ce que c'est mieux? Ouais. On va essayer de retrouver les gamins. Hop là. Alors. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our 2 lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left their takings. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Alors, on va essayer de retrouver leur piste. Oh là! Il y a du sang. But cavern seems to be home to some creatures. Let's be wary. It could very well be the lair of that great tenland the hunter spoke of. Oh, attendez. S'il y avait du fer, ouais, ça c'est bien. Pouvoir améliorer nos armes, nos combis et compagnie. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Hop. Oh là là, quel malheur. Message trouvé sur les cadavres d'un missionnaire. Soit particulièrement... One is older than the others. Tout le monde est mort. Judging from his clothing, he was a missionary. The 2 others are more recent. A man and a woman. No doubt our missing couple. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet, but all they bring is death. Non mais y a pas de problème, Siora, tu sais, moi je suis pour vous, hein. Et puis en plus, vu comment le Pétrus il s'est foutu de ma gueule... Alors, on va... Non mais il y a un nid là. On va plutôt aller là-bas, ça sera plus simple. On va aller au feu de camp. On va se remettre en mode nuit. Alors le feu de camp, il va être à peu près tout droit. On va se remettre comme il faut. Il est là. J'espère qu'après ça on pourra aller à Hikmet. Se reposer. Allez, l'aube. Allez, on va essayer de se faire le dernier nid. The hunter told me that I would find a nest in this area. Ouais, il va être là-haut. On va aller se faire le dernier nid. Ça ira très bien. Quel bordel. -1. Hey.
T'as plus d'armure, c'est parfait. Storm. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Oh, vous inquiétez pas, le dominant il va bien venir assez vite. J'ai plus d'adrénaline. C'est bon. Allez. Allez. The third nest is Voilà. destroyed. The Master Hunter will no doubt be relieved to hear it. Alors. Ah si, putain, va falloir que je retourne dans la grotte. Est-ce que je vais dans la bonne direction? J'ai l'air. Bon, on va aller trouver la grotte du grand tétra blanc, là. Hein, comme ça sera fait. Et en plus, ça fait du XP. Donc, on va pas se plaindre de se faire du XP. Alors. Ah, mais ils sont revenus. Ah oui, je l'ai pas détruit tout à l'heure, j'ai été con. Allez. Non, il en reste un? Ah ouais, il en reste un. Allez. On sait pas. Oh putain! Hop! Oui, bah j'ai bien vu que j'ai plus d'armure. Allez, on récupère tout ce bazar. Et on fait sauter ce truc-là. Let's return to the village. Their families need to be informed. Allez, maintenant on peut rentrer au village. N'empêche, comment dans ce jeu, t'as l'impression de résoudre les problèmes d'absolument tout le monde. Eh mais je suis con, je vais aller au feu de camp puis je vais faire un petit TP, ça sera plus simple que d'aller courir pendant 3 plombes. Puis en plus, si ça peut m'éviter de recroiser un espèce de gros cornu, ça m'arrangerait. Parce que bon, c'est pas simple à péter les grands cornus. Hop là. Voyager. Attendez. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, allez, mode feignasse. Alors, on va prévenir la famille déjà. Parce que ça, c'est important.
Do you have any news? Oui. Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Ser Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of a great Tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by, into the night. I am so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel on Olmenawi. 2 deaths are enough. Thank you. Thank you. I must leave now. Alors, je vais prévenir l'autre mec, et puis après on ira voir le chasseur. Hop là, il est là. Nous on fait bien les choses, hein. Well, on Olmenawi. Oui, j'ai trouvé. But I'm truly sorry. Your brother is dead. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a Tenlin crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body. To give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlins might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, on Olmenawi. I will not forget this. I must be leaving. The nests are destroyed, and with the death of the White Tenlin, the attacks should cease. We were even able to convince the missionaries to leave. Katasak should be willing to follow us now. Let us go and find him. Allez mec, il faut que t'ailles voir mon cousin. C'est un petit con mon cousin, mais je l'aime bien. Il faut le sauver. Ah, j'ai pas pu demander l'aide d'Hikmet. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Indeed. I put the White Tenlin down, who was enraging his kind, and destroyed their nests. The attacks should no longer be troubling you. I also encouraged the missionaries to leave. They will not return. I regret that violence was necessary to make them go, but I thank you all the same. In the end, we found the missing young ones. Alas, too late. Devoured by wild beasts. Undivorced tier end. You did well on Olmenawi. Now they should be able to find the rest. Will you accompany me now? My cousin needs your help. I have packed what is needed. I am ready to journey with you. Bon. Sauvez mon cousin. Donc j'ai pas pu aller à Hikmet pour demander de l'aide. Bon, vous me direz, les mecs ils viennent tous du continent, ils ont pas trouvé. Je vois pas pourquoi sur l'île ils trouveraient mieux. Je pense que j'ai bien agi en essayant de demander aux autochtones de nous aider. On sait jamais, ils ont peut-être une solution, hein. Oh là là. Mon pauvre cousin. It'll be the death of me. I Mais non, mon cousin. control my body. It's
like being a stranger in a marionette set ablaze, consumed by a smouldering fire. The moment's growing near, isn't it? Am I about to surrender my ghost to the Reaper of Souls? You flutter in just when you're needed, cousin, as always. Who are you? Your hand is cold as ice. Your cousin is burning. That is such a relief. Let me present Katasak, Constantin. He is the greatest healer on the island. He will help you. Please, stay. I am here for you, Rnaigse, and I will not leave until I found a way to ease your pain. Ah, mon cousin! Fill your mind with the patience of the ocean. I know not how much time I will need. I've never seen such a sickness. The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Thank you. The mage doctor of Thélème put on quite a show of light. Lovely. But it had no remedial effect. I give you my last ounce of hope. Thank you, cousin. I don't want to imagine my plight without your Je t'aime intervention. aussi, mon cousin, tu sais. Alors, on va parler au cousin de ce My fair truc. cousin, come closer and tell me what brings you. Constantin, how are you feeling? Are you in great pain? This sickness is horrible, believe me. Now I understand what your mother went through. But you have not come to hear my complaints. Speak. It will give me something else to ponder. Allow me to present Afra, an emissary of the Bridge Alliance. She is an eminent naturalist who studies local flora in an effort to find a remedy. Your Excellency, it is a great honor. You were part of Governor Buren's lost expedition, if I've understood correctly, were you not? Yes, and our research would have borne fruit if it hadn't been so brutally interrupted. I can only imagine. Nevertheless, you are most welcome. Your great learning will certainly prove useful. I implore you, my fair cousin. Do continue. We are eager to hear your news. Alors, l'interroger sur... Non, parler du remède. Oui. I wanted to inform you of our progress in the attempt to discover a cure. As you advised me, I followed the leads shared by our allies, none of which led anywhere. However, they pointed in the same direction, towards a sort of god that the natives worship. They call him Enon Mil Frictimen, the god of many faces. He is very powerful and protects the island. How can you be sure that it's not some sort of myth? Even a superstition? I saw it take shape with my own eyes, during a ritual. It is possible that the Malachor is the expression of its vengeance. You are referring to the secret we unearthed. The entire continent is paying today for the errors of our grandparents. It is a terrifying perspective. But if it were true, he must also be able to help us heal. Katasak, my friend. I saw you flinch hearing that name. You were familiar with this being. All of the Donegada know him, even in their flesh. He is Tirfredi. It is with him we make our bond. But I would be surprised that he is at the origin of your sickness. He is generous and only rages when attacked and wounded. I fear that is exactly what we did. Cousin, I know that I ask much of you, but I have no choice. You need to go and find this magical being. I won't survive for much longer. Beg him. Offer him all that he wants, but we must Oui, oui, have mon this cousin, remedy. t'inquiète, on va s'occuper de toi. I shall do all in my power, Constantin. I promise you. But is there a way to communicate with him? I was already sent to fight a guardian under that pretext, in the hopes that it would kill me. There is a way.
A way so sacred that even we Donegada cannot use it. Enon Mil Frichtiman decides. It is not I who judges your intentions. Go and find Glendan, the sage of the village council of Dorhagenedu. If he deems you worthy, he will guide you. To be able to speak with him, you must present this seal. It will prove that you are the friend of a member of the council. I had no idea that such a talisman was required. You have not yet been named Mal of your clan, Siora, daughter of Bladned. When this has come to pass, we will give you a seal that allows you to give voice to your friends when visiting the council. It is a symbol of great trust. Why are you awarding me this? I do not wish to lose the soul who has put their life in my hands. And also, you have proven you are our friend back there in my village. Thank you, Katasak. I will not forget this honor you bestow upon me. And thank you, fair cousin, for everything. Alors, par contre, moi, comme je suis une connasse... On va d'abord essayer d'en savoir plus sur moi et mes origines, parce que à mon avis, ça peut être intéressant. Donc, on va d'abord passer par chez moi. Et je vais récupérer Petrus et Vasco. Parce que bon, comme c'est Petrus qui nous a mis dans la merde. Hop là. Constituer mon groupe. Composer mon équipe. Alors, Siora, non. Ah, une trompe de bouton. Siora, je suis désolé, je t'enlève et je prends mon beau note. Parce que, à mon avis, pour aller parler à la capitaine, enfin, à la grande chef des notes, à mon avis, ça va pas être déconnant d'avoir Vasco avec nous. Je pense que même c'est une bonne idée. Come closer, good people. The cure... Et j'en profite comme une connasse pour tirer tout ce que je trouve. Allez. Allez, parce qu'on n'est plus à une quéquette près. Bonjour madame. You have come at the right time, Your Excellency. I am in a delicate situation and your help would be invaluable. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. Allez, on va aider nos potes les nôtres. Et par contre, c'est ça qu'on va faire I nous have aussi. come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships, from a native captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions. And our old archives are far from here.
Is there no one on Tier Fredy who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. De Sardet? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, Oui, je t'aurais bien mis une grande claque dans ta gueule, toi. Hop là, allez, on va aller à Hikmet. Pour essayer de trouver ce capitaine. Il y a personne qui veut me dire quelque chose là? Ah. Si, Kurt, tu veux parler? Greenblood. Glad to see you. I'd like to talk to you about something. Oui. I'm listening. Remember that note we found in Rolf's office? Of course. The one that said the recruits had been sent to different governors. Yes. It was signed with a name I'm familiar with. Herman. Somebody I'd hoped never to cross paths with again. He was the one who founded the camp we closed. And believe me, he has done an incredible amount of damage to the guard. But you look quite busy. Come back and see me when you're ready. Anything else? I must leave you. Ok. Bon, on va d'abord s'occuper de ça, puis selon le temps qu'on aura, soit on s'occupera de Kurt après, soit on fera ça la semaine prochaine, oui. That a captain who took part in these expeditions is right here on the island. It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. Alors, il va falloir que j'aille jusqu'au port. Il y a des endroits où je suis pas allée ici, hein. Alors, je pense que si je vais par là, je devrais pas trop mal m'en tirer. Hikmet, c'est peut-être l'endroit où je suis le moins venu depuis le début du jeu quand même. Putain! C'est nul! Hop là. Hello there. My name is de Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. I am Captain Lissandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. How odd. Well, what can I do for you? Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You're the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Naughts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember, and yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Naughts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help C'est tellement horrible comment il dit ça. It's no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. From one captain to another, if you would allow me. Captain Vasco? I'm listening. You said it yourself. A child was born at that particular time. A seaborn. And we always help one of our own. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something.
Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are. Alors non, non, j'ai pas pris ma dose. Finding your own people. How do you feel? I don't really know. I'm a little Non, non, j'ai oublié entre midi et deux qu'il y avait eu le shoot de Star Wars qui est arrivé. Mrs. Desade was loving. She raised you with tenderness. And today you learned she is not your real mother. I'm sorry. Non mais Petrus, j'ai tellement envie de te péter les dents, tu sais. Franchement, la ramène pas, hein. Et du coup, toi, t'as regardé? Bon. Bon, Kurt veut me parler, mais comme je suis... Attendez, est-ce que j'ai assez de pognon pour m'acheter Putain, j'ai jamais y arrivé. Est-ce que j'ai assez de pognon? Non, j'ai pas 500 boules pour acheter le putain de costume à Vasco, putain de merde. Je suis deg. Je suis deg. C'est nul. Bon, allez. On va essayer d'en savoir plus. Hop là. To what do I owe the pleasure of your visit? I recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vignamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Blairelle. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago. Ouais, 25 I ans. remember the village Donegad, kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died, including the one she loved. Grosso modo, son It père. was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes, Slan, your mother's sister. She then became our Donegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer across all of Tirfradi. Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now. Bon, on va essayer de trouver Tata. Tata. Enjoys her own company. She doesn't speak much to me. But others here can probably tell you where to find Ouais, her. Tata. Thank you, Ulan. Anything else? Nothing. I must go. Bon, j'aimerais surtout aussi réussir à sauver mon compte cousin parce que il est con, mais c'est mon cousin et heureusement qu'il est là. The chief of your village. He seems quite friendly compared to the others we've run into. A bit too friendly, if you ask me.
A little too concerned with pleasing the settlers. And do you think that's a bad thing? He reminds me of myself when I was younger. And that's not a compliment. My fear is that he serves his own ambition. And this is often done at the expense of others. Putain, mais Petrus, j'ai tellement envie de lui foutre des mains dans sa gueule maintenant. There's no one here. Let's go and ask the inhabitants of the village if they know where to find her. The islanders protect their Donegad. I don't know if they'll speak to some Renaigse. Don't forget, you are one of them after all. Et tout ça, Petrus, c'est ta faute, hein. Hello. Renaigse. Do you need help, Renaigse? Actually, yes. I am looking for the village Donegad. Oh. And what do you want from her? Ulan told me that she could help me to find someone. Ulan must have wanted to play a dirty trick on you. There's no love lost between Ulan and the Donegad. She says that he loves the people from your island too much. But Ulan saved our village. Anyway, if you want to find her, try heading towards the western plains. I am not sure if she is there right now, but she likes going for walks there. I am extremely grateful. Interroger. Ok. J'ai interrogé une personne. Et... on va y arriver. Alors, est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Oui. Allez. Bon. J'aurais peut-être pu garder Siora finalement, puisque j'ai pas l'impression que Vasco pour l'instant va être... ce qu'on va faire, hop, un peu d'aubépine. Je vais récupérer Siora. Parce que je me dis que ça sera peut-être un bon plan de l'avoir. Désolé mon petit Vasco. Mais je pense honnêtement qu'elle va nous être vachement plus utile si on trouve la Donegad. Putain, je prononce comme une merde. Je pense que c'est plutôt le bon plan. Elle les connaît pas, elle les connaissait pas, elle sait rien de la culture, de la langue, des traditions. Bah ouais, bah je sais pas, hein. C'est ça le déracinement, hein. Adieu la dinde. Alors, est-ce que j'ai l'air d'être sur le bon chemin? Ouais. Oh, il y a des gens et je crois que ce ne sont pas mes amis. Allez, finissez-le. J'ai récupéré des trucs qui servent à rien, mais c'est pas grave. Ah, il y a un truc qui brillait là-bas. À mon avis, il faut qu'on aille le voir. Parce que je pense que ça, c'est important. Mais... note du professeur, ok. Il y a tout un truc à l'explorer là-bas, mais c'est tellement grand ce truc. There's a woman over there, surrounded by animals. It looks like she may be... May the enlightened protect me in this battle!
Putain, mais de sale bête. Je déteste ces bestiaux. Bon, voilà. How do you feel, madam? Well, thank you for stepping in. I don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Donc Petrus va chez Dagas, mais tellement. Must have frightened them. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Alors j'espère que le Petrus il va pas essayer d'aller jouer les tontons à 2 balles là, parce que sinon je vais encore plus lui péter les jambes. That's me. Putain, c'est terrible ces cornes sur la tête, c'est génial. Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of hers. My mother, or better, the woman who raised me, gave me this necklace. A Relwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. de Sade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Relwyn, who died far away from us all, and divorced Tirce. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Putain, Petrus, mais ferme ta gueule, j'en peux plus. I would have been sent back to Ptolemy, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. Oh putain, j'étais sûr qu'il allait m'en sortir une comme ça. I loved her and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. I never would have guessed. J'en étais sûr. Se méfier des putains de vieux. Marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone, she would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home. Ah putain, mais j'en peux plus de Petrus, j'en peux plus. You are home, my Ductaram. Welcome. Petrus, I wanted to thank Non, you. non, tu le remercies pas, tu lui pètes les genoux. Despite everything you know. Pète-lui les You may genoux. have been a bit cowardly in the Merde. past, to the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family. Pète-lui les genoux. Mais non, Odin, c'est pas à toi que je vais péter les genoux. I thank Ouais. My child. What you're saying. Tu m'étonnes qu'il m'appelle mon enfant. Il aurait adoré que je sois la sienne, putain. Once in my deceitful life. For you and for her. I hope the enlightened will remember this when I stand before him. J'ai gagné un niveau qui m'a rien apporté. Bon, j'en suis où de moi de mes missions? Quête annexe. Eh ben, on va faire ça. Alors, le point de voyage, il est où? Il est là. Et on va enfin se débarrasser de Petrus. Ah putain, mais... Les gens, méfiez-vous des vieux, toujours. Alors...
Et on va prendre notre Vasco. Ah mais putain. Pétrus, tu le mets dans la cave d'un château et fini. Ouais, il aura plus que ses 2 yeux pour pleurer et pour prier. Putain. Mais les mecs qui ont écrit le background à Pétrus, ils se sont dit, attends, on va prendre tous les trucs les plus... Je sais pas trop quoi de l'histoire. Ah putain. Alors... Il est où le mec? Il est là-bas. Bon, maintenant, moi, ce que je voudrais, ça serait pouvoir me taper Vasco, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. What brings you here? The Admiral asked me to shed light on your little problem of indiscretion in your ranks. I see. I would be happy to answer any questions you have. You told the Admiral that you suspect one of your crew members. Indeed. The young apprentice sailor, Alba. A committed volunteer from Tulane. Pardon, je peux faire une blague pour la meuf qui s'appelle Alba, là. The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? What led you to these suspicions? Well, the girl's behavior. She was very eager at first. Very willing. Almost too much. Then, suddenly, she became nervous. She isolated herself and did not speak to others. She's a recent recruit, which inevitably raised some doubts about her vocation. Sometimes I saw her hanging around my cabin. My papers were often disturbed. And since we've returned to port, she's almost never on board. Well, you can understand my concern, but you should probably talk to the other members of the crew. They may know something else. Ultimately, your strong suspicion stems from the fact that she's sea-given. A recent sea-given. She did not join us as a child, but you know how rare volunteers are, especially from Tulane. Did you want to know anything else? Do you know what information she may have sent? I don't know exactly what you know about our navigation methods. Let's say that magic does not have much to do with it. I see. Well, of course she knows that too. She saw some of our machines on board, and by searching through my papers, she could get even more sensitive information. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Thank you. Alors. Ah, lui, il est en train de picoler, dis donc. Delighted to see you again. We've missed you. Your Excellency, it's a pleasure. What can I do for you? We have a few questions to ask you, Flavia. I'm all yours, Captain. Can you tell me anything about Alba? Oh, I don't know her very well. She only joined our crew recently. But she pulls her weight. You can't hold that against her. You might say she shows a little too much zeal even, at times. That being said, ever since we got here, I found her a little distraught. You could even say nervous. Would you know where I could find her? No. I wouldn't. Where's she missed roll call? Well, I hope she didn't do something stupid. These committed volunteers, we never know if we can trust them. Anything else? I need to be off. Perhaps farewell then. Hey, happy to see you again. How have things been going? C'est pas les 3 petits jeunes du début, ça? Good, thank you. Even if I've quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? I'm looking for a Naut. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain. Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that. No matter. When we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? I need to go. Farewell. Smooth sailing. Et au petit dernier. Your Excellency. I am so Eh oui, c'est bien les pleased to petits see you jeunes que again. j'ai aidés au début. Enfin, surtout lui qui s'était fait kidnapper. Captain. Good day, Jonas.
What can I do for you? I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Alba. She joined our party recently, but I like her already. She works hard and is full of courage. You know, she is one of those rare knots that joined of her own volition, and she did everything she could to become one of our own. Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No, I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency? Non. I'm afraid I need to be Et on va aller à la taverne. Watch out for yourself. The crew members confirm what Reuben told us. She's changed her attitude, which proves nothing. I wonder, would we have found it strange if she had been sea-born? We were told that she was sometimes at the tavern. We should take a look there. Allez, on va à la taverne. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te vendre? Oh putain, je vais peut-être pouvoir acheter la tenue pour Vasco. Oh putain! Si je perds pas des thunes comme de la merde, je vais peut-être pouvoir acheter la tenue pour Vasco. Au prochain voyage. Hop là, la taverne. Well, if these drunkards have one of their rows, they'll end up in a fight. That's it. You can shout all you want. Mettre un terme à la rixe. Et bah putain. Who are you to give us orders? That's true. You want to see how tough? Oh, you don't know who you're messing with. You're wasting your time talking to them. The alcohol will make them forget about it tomorrow. You'd better get out of here, unless you want to end up in jail. Ooh, she thinks we'll allow that to happen. On guard, sir! On guard! Bit of poison on my blade. Then let's go! Une baston de taverne. C'est bien ce qui me manquait, dis donc. Par contre, si, ouais, là-bas, je vais avoir, je vais aller récupérer. Voilà. Mener la quête à la taverne. Donc, on va demander à notre tavernier s'il a des choses à nous dire. What can I pour for you? I'm looking for a young Naut. She goes by the name of Alba and sails on Captain Reuben's ship. I wouldn't know who that is. Why don't you go and ask that fellow over there? He often shares a bottle with the sailors. He might remember your Naut. Anything else? Nothing, thanks. Alors, c'est qui le mec qu'il fallait parler? Lui? Hey, look at that. The upper crust coming to slum. Oh, il y en a un qui va prendre un coup dans les tibias. How may I help you? We're looking for a young Naut. She's part of Captain Reuben's crew. Yeah, I think I know what you're talking about. A girl who loses her pay with style. But I don't know where she is. She looked sad last time I saw her. Didn't have her head in the game. Have you ever heard her talk about secrets or documents she'd like to exchange? Are you asking me if she's a spy? No idea, she told me nothing. But if that's why you're looking for her, I may have seen things that might interest you.
I'm often mistaken for a drunkard, so they pay no attention to me. But I see everything. Tell me what you saw. I'd like to tell you all that, but my throat's a little dry, my friend. Do you want to know anything else? That'll be all, soldier. Thank you. Bon, on va lui acheter une bouteille. What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got Oh, here you are again. Tell me what you saw. This should quench... Well, returning late at night, I spotted a guy I'd seen before at the tavern. He often spent time with the Nauts, and he was in the street, fiddling with a stone, looking suspicious. So, I took a closer look when he left. I thought he'd stashed money or something, but no. There was a box under the stone, but there was no gold inside, just papers. They were messages, and from the look of the guy, they couldn't be love letters. Now, I don't know how to read, so I couldn't understand what it was about, but maybe those were your secrets? Where is this hiding place? Cross the bridge at the exit of the town. On the left, look for the stone. The box is underneath. Thank you, soldier. My pleasure, friend. Do you want to know anything else? That'll be all, soldier. Thank you. Les soldats, ces ivrognes. Alors, on va essayer d'aller trouver cette boîte. Alors. Ok, parfait. On a juste à sortir là. Et c'est juste après le pont, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ça devrait être juste par là. Ah, ici. This stone must be the one the soldier told us about. Look, it hides a box. It's a dead drop. It's suspicious, but it doesn't reveal any secrets or who uses it. Well then, we'll have to catch whoever uses it red-handed. These bushes will shield us from prying eyes. We can wait for your spies there. C'est là qu'il faut que je me planque? Non. C'est un peu plus haut. Perfect. We have a great view of the box from here. Should we wait here? Ouais. That's it. Suspect in sight. Mais descends. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais t'es sérieux? Il est en train de s'enfuir, le mec! He's only a messenger. We should follow him. On garde ses distances pour le moment parce que on sait jamais. Bon là, faut qu'on court un peu.
Croire qu'on cause. Well, gentlemen, what are you plotting? Fool! They followed us! But I was careful! I'm the legate of the merchant congregation, and you have been caught plotting treason. So I suggest you talk. What do these messages contain, and what are they about? You're wasting your time. I won't say a word. Tentez de l'intimider. Realize that you were suspected of espionage and conspiracy. Don't you think you'd better explain yourself? I suppose you know the fate of those who dare to spy on the congregation. Some time ago, it was rumored that the secrets of the Naughts were for sale. My country was interested. So I started exchanging messages as you've been doing. The Naught who was willing to give up these secrets demanded a fortune. He also wanted to become a citizen. But we were only at the negotiation stage. For the moment, I have received nothing concrete. Just promises. Who is the Naught you're talking to? I've no idea. The messages were signed White Rose. But I doubt it's a real name. Very well. You seem to be telling the truth. Alba means white, Desarde, but it's a little unsubstantial. And give me the message in your possession before leaving. Very well. Here it is. Now, if you'll allow me, I will leave the town. Alors, on va aller voir l'amiral, puis on va lui en toucher 2 mots. On verra bien ce qu'elle nous dira. J'aime bien l'amiral. Elle a du chien. Ah, Your Excellency. So, what did you discover? There is indeed a spy among the Naughts, but the spy's identity remains to be proven. Take this. I recovered this note which seems to suggest that your secrets have been offered to several buyers. The Alliance citizen we met did not win the bid. I knew it. My logbook has just been stolen, and of course Alba is missing. Do we really still need proof? This book must be found at all costs before Alba sells it. Your Excellency, can we count on you once more? I would like to help you, but this island is vast. How can I possibly hope to find it? Alba is from Teleme. She probably took refuge in San Mateus. This reduces the search area a little. What do you say, Your Excellency? This is a trail that deserves to be followed. I will keep you updated, Admiral. Alors, ok. L'espion qui venait de Telem poursuit l'enquête à San Mateus. Quelle heure il est? Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter, hein. Je pense qu'on va s'arrêter. C'est déjà 18 h, on a pas mal joué. Je commence un peu à fatiguer de mon côté. On va faire une petite sauvegarde par mesure de précaution. Voilà. Donc on s'arrête. Alors demain soir, pas garanti que je fasse le live. Ça va dépendre de plein de facteurs. Donc bon, j'ai tâché de vous tenir au courant. Vendredi soir, c'est la chouette pour Horizon Zero Dawn. Et la semaine prochaine, pareil, lundi, je garantis pas le live. Je vous tiens au courant rapidement. Hein. Voilà. Donc en tout cas, mes petits bleurotins, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Bonne sieste mini Clio. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.